With me is Brigadier General Mr. Alexander. He's the Deputy Chief of Staff of the command forces on the ground, and especially, of course, he's coordinating all the forces around Kyiv. Firstly, thank you for speaking to us. I would like to ask you one important question at this point in time is, do you feel that Russia, when it said that it's pulling back its forces from Kyiv and Chernihiv, have they completely pulled back, or was it an effect of the kind of stiff resistance that the Ukrainian forces gave them on the ground, that it resulted in them actually going out of this region? Я вже казав, значить, в планах росіян за 2 дні було захопити Київ і провести тут парад. As I already said, the Russians' plans included getting Kyiv in 2 days and running their military parade here. Ці плани були повністю нарушені нашими активними діями, ефективним веденням оборони. Ми змусили противника зупинитися. І після, скажімо, ряду контрнаступальних дій противник був змушений відійти. Those plans have been completely destroyed with our active actions, with our effective defense, and after a number of our counter-offensive actions, the enemy was forced to withdraw. Але він не просто відходив, ми йому не просто так давали відійти. Ми його переслідували і знищували ворога. Да, частину силами він все-таки зміг відійти, але частину силами він так і не відійшов. Був знищений. We were not just letting them withdraw their forces. We were following them, persecuting them, and and destroying and killing them. They managed to withdraw some part of their forces, but the other part was just destroyed. United Nations General Council, of course, is sitting down. There is, of course, a vote to oust Russia from the Human Rights Council. What would you like to say about this? Would you like to make an appeal to the countries that are voting today? Ну, безумовно, я підтримую американську сторону, тому що для чого була створена Рада ООН? Для підтримки миру. І країна, яка є агресором, вона не має права бути, просто не має права бути в такій раді, тому що Of course, I support the United States position because why was that council created? It was created to maintain and support peace, and the country which has been an aggressor just should not be entitled to sit on that council. На сьогоднішній день агресивна політика Путіна і Російської Федерації несе зараз не тільки Україні, а несе і Європі, і майже всьому світу. No, the aggressive policies by Putin and Russian Federation are not just against Ukraine, but that's a threat for Europe and for the whole world. Right now, I have traveled through various, the Kyiv Oblast region particularly, and we realize now Ukraine has liberated these areas from Russian control. But do you think that the Russians are coming back, especially for the capital again? Ну, я вже казав, що такий варіант в розвитку може бути, тому що з самого початку було 2 головних стратегічні цілі. Це захопити схід України і захопити столицю. Після цього вже поставити на коліна всю країну. I already said that this sort of developments is still possible because since the very beginning they had 2 goals: take control of the east and take control of the capital city, and after that to put the whole Ukraine on our knees. Тому ймовірність того, що він повторить свою спробу наступу на Київ, дуже-дуже велика. For this reason, there is a very high probability that they will try to repeat their attempt to of an offensive action against Kyiv. На превеликий жаль, якщо будемо тверезо дивитися на ситуацію, то Збройні сили Російської Федерації ще на сьогоднішній день мають досить такий, скажімо, кількісний показник. Не скажу, що він вже дуже потужний, але кількість сил і засобів достатньо, щоб відтворити повторну спробу. Наступ на Київ в нього все-таки є. Unfortunately, if you consider the situation, if you analyze it in a sober way, we'll see that unfortunately Russian armed forces still have sufficient numbers. I would not say they're that strong, but still they have sufficient numbers of troops and forces to repeat their attempt of an offensive towards the capital city. Тому на сьогоднішній день ми здійснюємо і нарощуємо і фортифікаційне обладнання, і підготовку свого складу до майбутніх дій. For this reason, we have been fortifying our positions and training our personnel, preparing them for future action.
We've seen what has happened. I visited Bucha myself and saw the situation there in Irpin and areas. You did mention another area. If you could tell us one thing about Bucha, have you made an assessment of how many civilians died in and around Irpin and Bucha? And also, could you give us some details of the other area that you were talking about where many civilians again have been killed? Ну, я вам так чесно скажу, що масштаби дуже великі. Точну цифру я вам зараз не назву, тому що зараз створені спеціальні комісії, які роблять підрахунки. То, що ми до сих пор в тому ж Іванкові, Макареві, теж здійснюється зараз розбір здання, і ми знаходимо тіла цивільних осіб. Тому зараз точно цифру вам ніхто не скаже, тому що будинок зруйнований. Будинок розібрали, вскриваємо підвал, а в підвалі люди з зв'язаними руками і розстріляні в потилицю, ззаді. I can tell you that it's on a huge scale, but I cannot quote any exact number for you now because special commissions have been created to calculate it. But for example, in Ivankiv, in Makarev, people are continuing to check those ruins. And for example, there is a building that has been destroyed, and those ruins have been checked, and in the basement bodies are found with their hands tied, and they have been shooted in the back of their head. Тому точну цифру ми зараз не скажемо, але, скажімо, місця звірства, то, що після себе лишає російська армія, ну, на превеликий жаль, з кожним днем щось зростає. So we cannot quote any exact number for you at the moment, but unfortunately, every day we see more and more of those places with some signs of cruelty, like animal-like cruelty committed by Russian army. І це, на превеликий жаль, для нашого українського народу. Така статистика існує. And unfortunately, we have those statistics which are very unfortunate for the Ukrainian people.